Hi students, today we continue with the chapter HOREGALLU. But before we actually get started, let me take a quick recap of what we have already discussed in the last class. As you all know, Sudhamurthy lived in a little village. There was a banyan tree. There was also a HOREGALLU. By the way, what's a HOREGALLU? What's its purpose? Yes, a HOREGALLU is a stone bench. It helps the travelers to take rest and regain their energy. Well, that's it. Now we are moving on to the second paragraph of the story. Let's read. The HOREGALLU in our village has special memories for me as it is inextricably linked with my grandfather. He was a retired school teacher and would spend hours every day sitting under the banyan tree and talking to those resting there. When I would get tired of playing, I would sit next to him and observe the people he was speaking to and listen to their conversations. Most of them were villagers, taking a break from their work in the fields nearby. They had to walk long distances each day, carrying heavy burdens on their heads. Tired out by the heat, they would drink the cool water, wash their faces with it, and chat with the grandfather. Their conversation would be about their daily lives and worries. Here, we see that HOREGALLU brings back some special memories for the author. Why is it so? Because it is inextricably linked with her grandfather. Inextricably, what does that mean? Difficult to separate. For example, the internet is inextricably linked with our life. Quite simple, right? Well, here, grandfather has an inextricable connection with HOREGALLU. What was his job? He was a retired school teacher. He used to sit on the HOREGALLU and listen to those who are resting over there. Quite interestingly, when Sudhamurthy got tired of playing, she would also go there and listen to what they were talking about. Actually, they were from the fields nearby, coming over here for a short break from their work. But it is sad to say that they had to walk a long distance each day, carrying with them some heavy burdens. Besides, they had to work under the hot sun and they became extremely tired. So, they drink a glass of water, wash their faces with it, and talk to grandfather. What all did they talk about? Yes, they shared their daily lives and worries. Here, I'm going to sum up the paragraph in Malayalam. എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ HOREGALLU എന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ മുത്തച്ഛനുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു അത്. സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ അധ്യാപകനായ അദ്ദേഹം ആൽച്ചുവട്ടിലെ HOREGALLUവിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കുകയും അവിടെ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കളിച്ച് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഞാനും മുത്തച്ഛനൊപ്പം ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ യാത്രക്കാരെ നിരീക്ഷിക്കാനും അവരുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചു. പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന മിക്ക ഗ്രാമീണരും അല്പം വിശ്രമിക്കാനായി ആൽമരച്ചുവട്ടിലെത്താറുണ്ട്. തലയിൽ വലിയ ചുമടുകളുമായി വളരെ ദൂരം അവർക്ക് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു. വെയിലിൻ്റെ ചൂടേറ്റ് തളരുമ്പോൾ
അവർ ആൽമരച്ചൂട്ടിൽ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും മുഖം കഴുകുകയും അല്പനേരം എൻ്റെ മുത്തച്ഛനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് മുത്തച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. Master Ji, this summer has been so hot. I have never seen such a dry weather. Or, Master Ji, it's getting difficult for me to carry these large loads on my head. Thank God for this HOREGALLU. I wish my son would help, but he only wants to go to the city. They spoke about the difficulties they lived with. My grandfather could only listen to them, but just talking to him seemed to refresh them for the journey. After some time, they would pick up their burdens with some ease and go on their way. The HOREGALLU was an important feature in their lives. And as a child, I would often not understand why they blessed it so often for being there. After all, it was only a stone bench. It was my grandfather who told me, "Child, a HOREGALLU is essential in any journey. We all carry our burdens according to our situations and capacities. But every once in a while, we need to stop, put on that burden and rest. Only then can we be refreshed enough to pick up the load once more." The HOREGALLU gives everyone that opportunity to do so. It helps people regain their strength. The villagers called grandfather respectfully Master Ji. They would talk of their troubles to him. There, what did grandfather do? He refreshed the travelers just by listening to them. Meanwhile, Sudhamurti doubted the importance of HOREGALLU in one's life. After all, it was a HOREGALLU. It was just a stone bench. What's so special about that? She thought. But it was her grandfather who taught her the importance of stone bench in one's life. Life is a journey. We all carry burdens differently, but once in a while, we need to stop, put on that burden and take a rest so that we get refreshed to continue our journey. People sometimes need to have someone to share their problems or worries. But unfortunately, these days, people are so busy. They don't even have time to listen to others. Here is the greatness of people like grandfather. Here, let me sum up the paragraph in Malayalam. ഗ്രാമീണർ മാസ്റ്റർ ജി എന്നാണ് എൻ്റെ മുത്തച്ഛനെ വിളിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ കഷ്ടതകൾ മുത്തച്ഛനോട് അവർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ അവയെല്ലാം ക്ഷമയോടെ കേൾക്കും. അവർക്ക് അപ്പോൾ എന്തോ സമാധാനം കിട്ടിയതുപോലെ തോന്നും. സംസാരം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ചുമടുകളുമെടുത്ത് അവിടെ യാത്ര തുടരും. ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഒരു കൽബഞ്ച് മാത്രമല്ലേ, എന്തിനാണ് ഇത്ര പ്രാധാന്യം അതിന് നൽകുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജീവിതയാത്രയിൽ കൽബഞ്ച് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന്. നമ്മുടേതായ വിധത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ വിവിധ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി അല്പമൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ നാം തയ്യാറാവണം. യാത്ര തുടരാനുള്ള ശക്തി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. കൽബഞ്ചുകൾ ഇതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. That's it for today. See you in the next class. Bye.